അവനെ അവനെ right okay lamai so all of you put a good evening everyone. Good evening. Okay, let's open your cameras put hurry up, open your cameras and okay, let's begin the lesson. Ada ape on scenario ned online sambandha වෙන අපිත් එක්ක. Yes, Kavish Ovindu put ekman kana cameras open කරගන්න හැමෝම. Right? Yes, Avindya, Tehani, hurry up put. Turn to on off your cameras, right? Just send me the reason if you turn off your camera. Right. Ekman kana put hurry up, hurry up. Kavish, hurry up. හරි. හොඳයි. Right, ළමයි. The last day we have done our examination. Monthly test paper. එතකොට paper එකට ආපු කට්ටියත් උස්සන්න. Right. ආපු අය ඉන්නේ මෙච්චරද? ගිය සතියේ ළමයි ඇත්තටම ළමයි හරි පොඩ්ඩයි හිටියේ. ළමයි 5 දිනක් camp එකට සතුටුයි. So beautiful, right? හරි. එතකොට අපි එදා MCQ questions 25ක් 20ක් සාකච්ඡා කරා මට මතක විදිහට පුතේ. Right? We have done 20 MCQ paper, MCQ questions in grade level. 19 or 20? 19, right? It's up to 20. Okay. हमारा expect කරපු විදිහට පුතේ paper එක කරන්න වෙලාව මදි ඇත්තටම. Right? 2 hours is not very enough. Right? Okay. Anyways, අද අලුතෙන් එන කට්ටියත් උස්සන්න. Raise hand all the newcomers. Raise hand all the newcomers. Right. Yes. Okay. There is only one Savindya Satsarani neda. Right. Okay. You are warmly welcome to the class. Right. So, okay. You can watch all the past recording from the LMS Puta. Right. Once you pay your class fees. So, if you are in trouble to find them, please. Okay. So, all the parts are warmly and separately uploaded. Daily upload. Then watch them and recover your all doubts of the first lesson. Right. Okay, so from today we have to discuss about arrays of programming. Array, right? So we studied up to loopings. This is the last part of your lesson. Today we are doing the last part of your lesson. Understood everyone, right? So in programming we studied the control structures, right? And what is algorithm and flowcharts, pseudocodes නේද ළමයි? Right? ඊට පස්සේ අපි study කරා කොහොමද Pascal program එකක් කියන්නේ මොකක්ද නේ? Right? And then we studied about the example for sequence and examples for flowcharts. Understood? Right? And also we have studied about the pseudocode as well. Conversion from pseudocode to flowchart, from flowchart to pseudocodes, right? Yes. Then we began to study about Pascal programming language. Okay, Pascal programming language. So in the Pascal programming language, we studied a lot of sequential program concepts. And also you studied with me about the repetitions, right? You know, we have some kind of looping, for do loop, while do loop, repeat until loop. Right? Could you remember this? Right. Then after, yes, you studied about the if conditions and switch condition. Right? You know the differentiate between the if and switch. Right? Yes, can you remember students what is if? If is a conditional kind of state. Understood? Then if එකේ ළමයි වෙන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ. condition එක true වෙන්න ඕනේ. එයාගේ එයා දාලා work schedule එක එහෙම නේද? The condition should be come true.
එතකොට ළමයි ඊට පස්සේ අපි case statement එක කරානේ. ඒ වගේම ওই දෙකේ differentiate එකත් මතක ඇති. Right? So in the if condition, we had so many conditions, right? But in case statement, we don't have any kind of condition, right? The differentiates. So today we are going to start about the arrays, right? All of you take out your book and write down today's date, the top of the page, and write the topic arrays, arrays. Write the topic arrays. Chanudi, open your camera, Puti. Write the topic arrays. Arrays. Right, okay. Okay, so in simple manner, so students, what is an array? Array is simply a list of items. Understood? Array is a list of items. Clear everyone, right? You have ordered list or unordered list, right? Lies to work with, right? It's a collection of values. Collection of values. For an example, like this, I make an array multiples of multiples of, right? So you have to put backspace here. As I told you, you are not allowed to keep any spaces here, right? Then after, right, you are read, you are writing one, sorry, two, four, six, eight. So what is this? This is an array because of you have not one value, you have more than one value, right? Together, understood everything. Right? It's simply a list. Right? ලයිස්තුවක්. එතකොට පුතේ මේ ලයිස්තුව ඇතුලේ අකුරු දාන්න පුළුවන් නේ අපිට characters චා insert කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම letters insert කරන්න පුළුවන්. pin insert කරන්න පුළුවන්. numbers insert කරන්න පුළුවන්. Understood? So the collection of items together, that is what known as an array. ළමයි දැන් array ගත්තාම arrays වල look at here everyone. So in here, right, මෙතන තියෙනවා variables කීපයක් නේ n1 n2 n3. So what is type? Type is real. And pqrst මේ මොනවද? Integers. pqrst integer. මේ පුතේ මේ p කියන variable එක ඇතුළේ අපි දාන්නේ integer value කියන එක. Okay? Right. එතකොට දැන් මේක අපි use of arrays වලට ගියහම බලන්න පුතේ මේ අනිකර කෝච්චියේ අර අපේ box තියෙන පෙට්ටි තියෙන පුතේනේ 1 2 3 4 කියන කෝච්චි පෙට්ටි. අන්න ඒ වගේ තමයි ළමයි ඔක්කොම එකට ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. හරිද මම කියන එක දැන් මෙතන තියෙනවා අමල්, මෙතන කමල්, මෙතන රුවන්, right here nada, likewise, right? A collection of list is known as an array. ළමයි දැන් අපි මේ Pascal වගේ language එකක array කියලා Python එකේ මොකද්ද කියන්නේ? List. Understood? Python එකේ එතකොට Java වල C sharp, C++. In those languages we say for that list. දැන් සාමාන්‍යයෙන් Python වල list එකක් දාන්න පුතේ මේ විදිහට. Right? In Python language like this. 1 2 3. Clear everyone? This is a list in Python language. But when you are moving to the Pascal programming language, this is known as an array. Array of items. List of items. Okay. So in a particular list, you are not have only the certain types of. You may have different types of values in the. It may contain numbers.
and every type of values. Clear? Right. Uh, that is the basic meaning of the array. So let's see how to write and how to form, how to define arrays in Pascal language. How to define arrays in Pascal language. So look at here carefully. Can you see, student? Array, right? Array. That is the word of defining that array. You should write the word array first. Here. Then after you have to open square bracket. Square bracket. Inside this square bracket, you have to give the range, range from 0 to 9. From 0 to 9, which means in this array it contains 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 values. 9 different values. The 9 list of values here. Right? Yes. That is what known as an array. එතකොට මේක ළමයි අපි array word එක දාද්දි මේ of කියන word එක දාන්න ඕනේ. ඇයි ඒ type එක indicate කරන්න. Clear? Right? This is very simple ළමයි. So, anyways, when we are going to form an array, අපි array එකක් ලියද්දි පුතේ හිතන්නකෝ මෙහෙම. ආවොන්න දැන් අපේ අම්මි මොකද කරන්නේ? කඩේට ගිහිල්ලා මට සාමාන්‍යයෙන් පුතේ සතියන්තයට දෙනවා ලොකු list එකක්. හරි අරන් එන්න කියලා. It's usual thing. Understood? එතකොට එහෙම අරන් එන්න දෙද්දි මාමා යහන්නේ අරන් එන්න මං දෙන්න කියලා list එක. එතකොට එයා දෙනවා. අම්මි දෙනවා. දෙද්දි එයා උඩින්ම ලියනවා පුතේ right? මොකද්ද? ගෙදර එයා කියන්නේ මේ month එකේ February Feb list කියලා මට සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ. ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එවන්නේ. එතකොට Feb list කියලා මට WhatsApp එකට දානවා. හරි? තේරුණාද? එතකොට ළමයි ඒ Feb list එකේ එතකොට දැන් මේ list එකේ දැන් ඔතන දැන් තියෙනවා සීනි කිලෝ එකයි. ඔය තියෙනවද හරි? සැම්පල් පැකට් එකයි. දැන් ඕක ලයිස්තුවක්නේ. list එකක්නේ. දැන් මේකේ නම මොකක්ද? මේකේ නම මොකක්ද? Feb list. Understand? And what is the name of this list? Feb list. එතකොට මේ තාම මේ වාසේ හම්බුන්නේ නැහැ හරි? එතකොට මාර්ච් ලිස්ට් එකක් දෙනවා. Okay. So like that. හරිද පුතේ? එතකොට මේකට කියන්නේ මොකද්ද? array එකක්. In programming we say for that array. Understood? හරිද වැඩේ? එතකොට ළමයි දැන් මේක අපි define කරද්දි මට කියන්න මේ feb list එකට නේද පුතේ මේ items ඔක්කොම අදාළ වෙන්නේ. නේද ළමයි? Yes, feb list is the common variable. Clear? Common variable. ඔන්න දැන් ඒ නිසා බලන්න පුතේ මෙන්න මේ example එක චුට්ටක් බලා ගන්න හැමෝම. ඒක මම පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් කියන්නම් පුතේ නැත්නම් පැටලෙන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් මේක array එකක් වුණත් even though this is an array, right? You have to write the keyword. What is var? මොකද්ද var කියන්නේ? Variable. මොකද්ද variable එකේ name එක? Marks. Okay. Marks කියන variable එකට මේ array එකේ values ටික one by one assign කරන්න. මෙතනින් කියන්නේ පුතේ මේ වගේම තමයිනේ. මෙන්න තියෙනවා variable එකක් array එකක්. මේකේ නම මොකද්ද? marks. marks කියන array එකේ තියෙන items මොනවද? from 0 to 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Did you clear everyone? Yes, and there is a common name for that. Right? The name of the list is known as the mark. Mark is a variable. So you have to write var marks array. So this variable has so many values. Variable has so many values from 0 to 9. But what is the type? Type is integer. Clear? This is how to create array in your programming language. This is very unique for Pascal language, right? But when we are defining list in Java, C++, JavaScript, any kind of high level languages, the concept is not used in it. Understood? Right? This is unique for the Pascal language only, right? හරි මට කියන්නේ මේක හැමෝටම පැහැදිලිද කියලා පුතේ අපි clear with everyone. Yes or no? Right, perfect. හරි හොඳයි. බුද්ධිෂ පවන් බුද්ධිෂ අරන් ඉන්නව නේද? හරි හොඳයි. Okay, perfect. හරි අපි නම් පුතේ ලියාගමු මේක. Let's write. Let's write after the array
a particular sentence එක ලියා ගන්න පුතේ. array is array is simply a list. Array is simply a list which contains which contains two or more values. Two or more values. Two or more values for a particular two or more values for a particular variable. For the particular variable, even though even though in other programming languages even though in other programming languages in other programming languages which is known as the which is known as the which is known as the list. Right. හොඳයි ළමයි. පුතේ ඊට පස්සේ අපි example එකක් ලියා ගමු. නෑ, wait. Before the example, write a little subtitle. Structure of structure of structure of structure of defining structure of defining structure of defining values structure of defining values in arrays. පුතේ මේ පාඩම ටිකක් ලොකු පාඩමක් නේද? ඒ වගේම ගොඩක් අය කියලා ප්‍රකාශ කරන right ටිකක් දිග පාඩමක් මේ පාඩම අදින් ඉවරයි ඉතින්. හරි. ඉවර ඉතින් ඒ නිසා ළමයි මේ lesson එක first lesson එක ගැන චුට්ටක් concern කරන්න ඔයාලා මගේ note එක completely පාඩම් කරගන්න ඒ හොඳටම තේරුණාද? මගේ note එක completely පාඩම් කරගන්න පුතේ වෙන කිසිම දෙයක් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. හරි? අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ගොඩාක් ගුරුවරු එක එක දේවල් දෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ඇඩ්වාන්ස් දේවල්. තමන්ගේ කිසිම දෙයක් පාඩම් කරගන්න එපා. මම දුන්නු වපසරිය සහ මම උපරිම දීලා තියෙන පුතේ දෙන්න ඕන ඔක්කොම ටික. එතකොට ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් පාඩම් කරගන්න. හරිද ළමයි? ඒක සම්පූර්ණයෙන් පාඩම් කරගන්න මුලින් ඉඳලම right programming language එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ basic තැන ඉඳලා ඔක්කොම පාඩම් කරගන්න. මොකද exam එකේදී අහන්නේ ප්‍රධාන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික විතරයි. right? ඒ වගේම MCQ ප්‍රශ්න 10ක් වගේ අහනවා මේ. right 10 marks දෙනවා සමහර විට programming language එකකින්. ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි second part එකට ගිහින් ඉන්නේ ඒකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. main question එක. 20 marks are provided. ඒ නිසා මේ lesson එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් උපරිම ලකුණු 30ක් 25ක් වගේ. ඒ නිසා හොඳට study කරන්න lesson එක from the beginning please. And you can watch all of my recordings right? ඒවා ආය අහන්න පුතේ. හරි? රිවිෂන් එකක් කරා මම සාවින්දට රිවිෂන් එකේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. right programming ගැන rapid revision එකක් කරා පුතේ දවස් දෙකකින්. ඒක ළමයි O level අයට කරේ. කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ exams දෙන කට්ටියට. ඒක මම group එකට දානවා ඔක්කොන්ටම. මක් නේ. right මම group එකට දාන්නම් ඔක්කොන්ටම පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒක චුට්ටක් මම වැඩි දේවල් කියනවා ළමයි. පොඩ්ඩක් මම advanced දේවල් කියනවා. ඒක හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අහන්න. හරි අහලා ඒකත් කව කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම මොකද මේ පාඩම ගොඩාක් වැදගත් පාඩමක් අදින් පස්සේ ඉවරයි. මම ආයෙමත් මේ පාඩමට එන්නේ පුතේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේදී විතරයි. තේරුණාද? ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම අපේ notes ටික හොඳට ඔයගොල්ලන් පාඩම් කරලා තියාගන්න. හරි? right. okay පුතේ ඊට පස්සේ ඔක පහලින් ලියාගන්න මෙන්න මේක. you can see this right? මෙන්න මේක ලියාගන්න.
This is the structure. පොඩකින් මේක off ලු කැල්ල පේන්නේ නේ. Off කියලා වැලි මේ type එක දාන්න ඕන. This part. හරි අපුතේ. Only this, right? This is the structure. අදත් ළමයි නඩේ පුතේ exams සමහර ස්කූල් වල මං කිව්වා තියෙනවා කියලා. previous ළමයි please attend for the classes. Okay, හරි. පුතේ example එකක් ලියගමු පහලින්. Example EG දාගන්න. Example. Example එකට මේක ලියාගන්න පුතේ. bar marks. Bar means variable. Marks is known as the name of the variable. And this is an array, the list of values. So in this list, items are assigned to the marks variable. Correct. Type is integer. Type is integer. Fatima, පුතා can you hear me? ඔබ ඇහෙනවද පුතාට? Fatima? නේද? Right. Okay. Right. Look at here, everyone. So, student, for those range of items, right, of an array, they have a unique identification number. Understood? So, I told you, array is a list of values, right? For all the values of the list, to identify each value separately, you have an identification for each item separate. Clear, everyone? So you know, if I purchase shampoo, right, bottle from my mother's list, you know, to identify the shampoo bottle, it has a unique barcode number. නේද? unique barcode එකක් තියෙනවානේ. ඔය සීනි 500 unique barcode එකක් තියෙනවා නේද? එතකොට ඒක unique නේ පුතේ. shampoo කේ barcode එක සීනි වලට යනවද නේ? That is unique only for the shampoo. Right? Likewise, for all the items of the list, it may be numbers, it may be characters, maybe strings, right? For every item, there is an identification ID card එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ ID card එකේ ඒ ID number එක ID number එකකින් අපිට පුළුවන් ඒ අදාළ value එක call කරන්න. Right? You can call the particular elements. For an example, just think like that. I know in your classroom, my classroom එක ඇතුලේ පොතේ ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. සාමාන්‍ය ළමයි 45ක් ස්කූල් එකේ. එතකොට ඒ ළමයි 40-50ම ඉන්නේ 10 වසර දැන් grade 11 E class එකේ ඇතුලේ නේද? Right? So like this. එතකොට දැන් තමයි මේ class එක නම් so inside that class එකේ name එක මොකද්ද? අපි grade 11 E කියමුකෝ right. මේකේ ඉන්නවා ළමයි 50ක් 50 right. එතකොට මේ 50 කියලා කියන්නේ පුතේ list එකක් නේ. 50ක් ඉන්නවා right from 0 to 50 just 1 to 50.
එතකොට දැන් ඒ ළමයි 50ම 1 2 3 මේ 50යි හැම කෙනාම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න නම්බර් එකක් නැද්ද? Yes, there is a number. What is that? Index number. නේද? ස්කූල් එකට ඇතුළත් වීමේ අංකයනේ. එහෙම නැත්නම් ලොකු වුණොත් මොකද්ද අපිට හම්බෙන්නේ? ID කාඩ් නම්බර් එක. නේද? ID එකකින් අපිට පුළුවන් මේ කට්ටියව separately identify. මේ වගේම තමයි පුතේ මෙන්න මෙතන right? බලන්න. Same structure here. Same structure. දැන් මේක මම කිව්වා list එකේ right name එක මොකද්ද list එකේ name එක marks නේද? array එකේ නම marks. එතකොට මේ marks කියන array එක ඇතුලේ values කීයක් තියෙන්න ඕනේද? values 9ක් තියෙන්න ඕනේ. හරි? values 9ක් තියෙන්න ඕනේ. බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. එතකොට මේ numbers 9 uniquely identify කරගන්න අපිට පුතේ index numbers තියෙනවා. මොනවද? index numbers. එතකොට මට කියන්නේ මේ 0ව identify කරගන්න index number එක මොකක්ද? 0. clear? දැන් මෙහෙම නැතුව මම numbers නැතුව ළමයි if I write only the some kind of names මම මේක ලියනවා banana. දැන් එද්දිත් කාලාවේ හරි. හරි. So here I write mango. Okay. An apple. So Bhute, just tell me what is the identification number of apple? 2. Clear everyone. Right? So list එකේ items වලට unique ID number එකක් තියෙනවා පුතේ. හරි? මතක තියාගන්න. Okay, perfect. දැන් මෙතන මොන value එක දැම්මත් තමයි ඒ value එකේ identification number එක start කරන්නේ මොකෙන්ද? බිංදුවෙන්නේ. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා. මේකත් හොඳට identify කරගන්න පුතේ. මේ හැම value එකකටම identification numbers දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවද? දෙකක්. දැන් අපිට හරියට මගේ index number එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ ID card number එකක් තියෙනවානේ. දැන් මගේ පහක් විතර තියෙනවා පුතේ. right? University එකේ ID එක තියෙනවා. index number එක තියෙනවා. license එක තියෙනවා. passport එක තියෙනවා. I have so many identification number understood. එතකොට ඒ හැබැයි මෙයාට තියෙන numbers දෙකයි. ඒක හොයන්න මෙහිමයි පුතේ. දැන් අපි දන්නවා මේ මොනවද? positive values නේ. positive indexes. හැබැයි අපි reverse පැත්තට ගියොතින් පුතේ මෙතන -1 වෙනවා. තේරුණාද? -1. right? එතකොට මෙයා කවුද? -2. මෙයා -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9. මෙයා -10. එහෙනම් මට කියන්න banana කියන value එකේ ID numbers දෙක මොකද්ද? 0 and -10. -10. Clear? Right, perfect. Apple ගේ පුතේ 2 and -8. Right, okay, perfect. හරි. දැන් මෙතන තව කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඇයි සර් බිංදුවෙන් පටන් ගත්තේ නැත්තේ කියලානේ. එතන -1 ආවයි කියලා අහන්න පුළුවන්. හරිද? පුළුවන්. හැබැයි ළමයි ඔයගොල්ලන් මැක්ස් වල ඉගෙනගෙන නැති පුතේ මෙන්න මේක. සංඛ්‍යා මොකද ශ්‍රේණියක් නේ කියන්නේ ඔබට. Right, in middle you have 0, right? Okay. Number line. Right? Number line. Okay. So here you have 1, 2, 3, all the positive values. But beyond that, -1, -2. 0 double උනද පුතේ? 0 unique නේ. ඒ double උනද නේ? double උන්නේ. ඒකට ඒ වගේ තමයි මේකෙත් වෙන්නේ පුතේ. හරි. මෙයා පටන් ගන්න කීයෙන්ද? පටන් ගන්නේ 0 වලින්. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම positive values. ආයි reverse වෙන්නේ යන්නේ minus values වලින්. තේරුණාද හැමෝටම? right. ඕකයි පුතේ concept එක. That is the concept. Array is a range of items. Right? To identify different items uniquely, you have identified number, which is known as index number. Right? For each element, you have two index numbers, a positive value and a negative value. Clear? Right? Then අපි දන්නවා පුතේ structure එකනේ. So you have already studied about the structure, and also the example, right? Example එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා.
හරි. දැන් මේක චුට්ටක් අඳගන්න ළමයි all of you draw this one. හරි පුතේ. Okay. හරිද? හොඳයි. finish ළමයි. right. හරි පුතේ. එතකොට දැන් පස්සේ ටයිටල් එකක් ලියා ගන්න හැමෝම. Can you see here? This element at index 8 නේද? ඔයාලට index 8 එකේ තියෙන element එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. දැන් exam එකේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන් right? මෙයාට තව index එකක් ලියන්න කියලා. මොකද ලියන්නේ? -2. Another index of the 8. Understood? Right. හරි. දැන් මාතෘකාව ලියා ගන්න පුතේ. Attributes of an array everyone. හරියක්? Attributes of an array. So all the titles should be written in blue color, sorry, in black color or any color pen putih, right? Don't write blue color pen to write the topic. Blue color one is used only for paragraph reading. Attributes of an array. Attributes. What are the attributes? In English, how do you define that? What is known as an attribute? Yes, මොකක්ද attribute එකක් කියලා කියන්නේ? Yes, Guvani. According to the Oxford Dictionary. So what is an attribute? Yes. Who can tell me that? My attribute is sub-characters. Neither. Characteristics items. Then what are the attributes of human body? You have eyes, you have nose, you have mouth, you have olamotala brain. Understood? So those are the attributes of a human body. Understood? So then make a array attribute. Right? Sub-characters of an array. Look at everyone. Elements puthe, right? Elements කියන්නේත් මෙන්න මේකටම තමයි හරි. Elements of an array. So look at here. Look at here, everyone carefully. So this is an array. This is an array.
You can see the index number is starting from 0, from 0, right? Can someone tell me what is the variable name of this array? M. M. Clear. This is so the variable name of this array is M. What put a M. දැන් මෙතන M ගේ square bracket ඇතුලේ 0th value එක. Clear? Right? එතකොට M කියන variable එකේ M කියන array එකේ 0th value එක. Usually all index numbers are represented inside a square bracket. Right? Inside square bracket. Understood? මේකට අපි මොකක්ද කියන්නේ පුතේ? ෆරිහ කාටද කියන්න පුළුවන් ෆරිහ හොයනීම? What is the name we use for these square brackets in programming? Square parentheses. මොකද්ද? Square parentheses. Parentheses. Right? You know, normal parentheses are the curly brackets, right? What is this? Square parentheses. So square parentheses are used to indicate all the index values. Index values, right? So you have 1, 2, 3, 4, 5, 5 values, 5 items. So I can write tomato, right, and pumpkin. So vegetables are here. So what පුතේ vegetables නම් අපිට මෙයාට suitable name එකක් දාන්න ඕනේ. Right? මට දාන්න පුළුවන් මෙයාට VEG නේද? VEG කියලා දාන්න පුළුවන් මේ array එකට. පැහැදිලිද හැමෝටම? I can write VEG here. එතකොට මෙතන ලියන්නේ පුතේ M0ද? දැන් මොකද ලියන්නේ එහෙනම්? VEG within the bracket 0. Understood? Put VEG square 0. Put මෙයා කවුද? VEG square bracket 1. මෙයා VEG square bracket 2. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ පුතේ marks නේ. නේද ළමයි? Here, understood? දැන් මේකේ marks නිසා මොකද variable එක ළමයි? M. array එකේ නම මොකද්ද? name එක M. M. square bracket ඇතුලේ M ගේ 0th value, first value, second value. Then you see here, it shows you that M is known as array name. 0, 1 is index now. Okay, clear or not clear or something clear? What? Something clear? Clear, right? Okay. හරි. එහෙනම් පුතේ elements කියන මාතෘකාව යට ඉක්මනට මෙන්න මේක ඇඳ ගන්න නෝට් මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ පුතේ. No need. Yes. හරිය. So this one පුතේ. දැන් මේක ළමයි මේ highest element low index. Last element high index නේ. Right? ඉස්සෙල්ලාම element එකේ පුතේ first element එකේ තියෙන index number එක පොඩිම index number එක. ඒ කියන්නේ 0 නේ. අන්තිම element එකේ index number එක මොකක්ද? The biggest number. Clear, right? හරි පුතේ. Draw this one. මේක අදිද්දි ළමයි මෙන්න මේ ටික කරක් අද ගන්න ඕක. Only is next day යහද්දි arrays බැරි වෙන්න බෑ ළමයි. Not only the arrays, everything. පාට අහනවා loop එකක් ලියන්න. So then you have to write them.
right. හොඳයි. පුතේ, just tell me who is the first program in the world? Who is the first program in the world? Ada Augusta Lovelace. Ah, Lady Ada Augusta Lovelace. Okay. හොඳයි. ඒක ඕනේ දැන් හරි. Right. You have some examples, ළමයි. Right. The size of the array. Putte, can you read those words? Can you see Putte, the words clearly? හොඳයි ළමයි. පේනවනේ දැන් ඔතන. Right. Right. The size of the array bar m. බලන්න පුතේ. bar m. m කියන්නේ මොකක්ද? ලකුණට Name එකනේ. So බෑ. when you are defining all the arrays, after the variable ලකුණට කමක් නැහැ defined, කියන්නේ. you should put what is the name of this item. මේ symbol එකේ නම මොකක්ද? කියන පුතේ ස්ටක් වුණාට කමක් නැහැ. මේ symbol එකේ නම මොකක්ද? Excuse me, sir. Yes. Others? හරි හදන්නවා. Right. You. නෑ නෑ තව ටීචර් කෙනෙක්ගේ voice එකක් ඇහෙනවා sir. පුතේ? තව ටීචර් කෙනෙක්ගේ voice එකක් ඇහුණා. Tell me again. Tell me again. තව ටීචර් කෙනෙක්ගේ voice එකක් ඇහුණා. තාමත් එහෙමද? දැන් හරිද? නෑ. දැන් හරිනේ? විමර්ශකගේ mic එකත් එක්ක සම්බන්ධ. නැත්නම් අපේ දිනේෂ් සර්ගේ. හරි. Okay ළමයි. Yes. What is this symbol name? විමර්ශකගේ voice එක sir. Okay, okay. ඔයාලා මේ ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මගේ ඉස්සරගේ voice එක සමානයි. හරි. Okay. හරි. බලන්නකෝ පුතේ එතකොට හරි. Okay. මේක මොකද පුතේ? colon නේ. This is colon. Right? මේකට මොකද කියන්නේ? ඉද්දක නෙමෙයි හරිද? ඇයි එහෙම කියන්නේ බලන්න. හරි? colon, right? එතකොට මේක මොකද්ද? What is this? මේ මොකද්ද? it command. In English, what we say for that? Semicolon, right? Colon and semicolon. Okay, පුතේ. එතකොට මේකේ අපි ලියනවා අද array. Array ඊට පස්සේ වා මේ මොකද්ද name of the array? Name of the array. ඊට පස්සේ පුතේ colon දෙකක් දාලා මොකද්ද දාන්න word එක? Array. Array. After that, square parenthesis. Inside the square parenthesis, you have to give the range of values. Understood? පුතේ තව පොඩි දෙයක් කියන්න. හරි? මේ parenthesis තියෙනවනේ. ඒකේ ඇතුලේ values වලට මොකද්ද කියන්නේ? In programming field, there is another name for that. Variables. Huh? Variables. Variables, no. Index is for the unique identification number, no. They are the elements, but you can identify each element separately. No, not index. What are they? Parameters. Right? What are the parameters? ළමයි brackets ඇතුලේ parenthesis ඇතුලේ නැත්නම් square parenthesis ඇතුලේ curly parenthesis ඇතුලේ අපි ලියන හැමදේම මොනවද? Parameters. They are the parameters. Okay? So inside this parameter you have range of values. So those values can be identified by index value. Understood? එතකොට ඒ values ටික අපිට පුළුවන් indexes uniquely identify කරගන්න. එහෙම uniquely identify කරගන්න ඕන නම් පුතේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? m හිතන්නකෝ දැන් මෙතන පුතේ values 0 1 2 3 4 කොහොම තියෙනවනේ. හරි හතරක් තියෙනවනේ. එතකොට දැන් මෙයාට අපි දන්නවා බිංදුව කියන්නේ මගේ එක ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකක්. මේ පැත්තෙන් આવතින් ඍණ 1 -2 -3 -4 මෙයා -5 නේද? right එතකොට අපි මෙහෙම ලිව්වොත් print කරොතින් පුතේ right print කරන්න කියනවා right එල්ලෙන්නේ right ln කියලා මේ කෙලින් එන්න ඕනේ නෙමෙයි ඈ right ln කියලා m ඇතුලේ square bracket දාලා අපි 0 දැමුවොත් මොකද්ද print වෙන්නේ පුතේ මොකද්ද display වෙන්නේ මොකද display වෙන්නේ බිංදුව නේද
හරි. මෙහෙම ලියුවොත් එහෙම බලන්න පුතේ හැමෝම right ln m කියන array එකේ right තුන්වෙනි index value එක print කරන්න. What is the value will be printed? 3. Yes. 3 will be printed. Understood? මෙහෙම කියනවා. මෙයාගේ -5 print කරන්න. මොකද්ද print වෙන්නේ? -5 නම් 0 0 0 නේ? Yes, 0. You can see right? For the 0 identification number is fine. Clear? හරිද පුතේ? හැමෝටම පැහැදිලිද? Okay නේද? Right. හොඳයි. elements ටික දැන් okay නේ පුතේ? Okay. ඔය ටික තමයි elements කියලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතන example එකක් තියෙනවා. මොකක්ද example එක? Entering maths marks of 40 students into an array. මොකද පුතේ question එක? Entering mathematics marks of 40 students into an array. array එකකට නේ පුතේ list එකකට දාන්න කියනවා ළමයි 40 දෙනෙක්ගේ මොනවද? ගණිතයේ ලකුණු නේ. max marks. හරිද? Okay. දැන් එතකොට ඔය වැඩේට right ඔය වැඩේට අපිට variable එකක් ඕනේ මොකද්ද පුතේ? variable එකක් ඕනේ yes max කියලා නේද? yes we need to variable called max. හරි. බලන්න හැමෝම දැන් ළමයි items මෙයාගේ කීයක් තියෙනවද? how many items there are 40 items. දැන් ළමයි 40ක් ඉන්නවා නම් එයාගේ marks කීයක් තියෙන්න ඕනේ දෙගොල්ලන්ගේ? marks ඔක්කොම 40 තියෙන්න ඕනේ නේ. ලකුණු 5යි 2යි 6යි හරිද? වෙන්න පුළුවන් right okay. අපි අපේ ඉස්කෝලේ පුතේ මම දැනගන්න කාලේ මට මතකයි grade 11 වල ළමයෙක් හිටියා. ඔහුගේ ලකුණු ඔක්කොම එකතු කරලා ලකුණු 100ක් නෑ. තේරුණාද මං කියන්නේ right. එතකොට ඒ වගේ 40ක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට 40ක් දාන්න ඕන හින්දා පුතේ මේ values 40 identify කරගන්න index numbers දාන්නේ කොහමද? From 0 to 39. You know, from 1 to 39 there are only 39 numbers. But with 0 you have 40 numbers. Clear? Right? හරිද පුතේ? දැන් හිතන්න මෙහෙම මට values පහක් enter කරන්න ඕනේ. values පහක්. Right? 5 6 7 8 9 10. දැන් මෙතන values කීයක් තියෙනවද? පහක් තියෙනවා නේද? එතකොට මේ පහේ එන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ පහේ right elements පහක් තියෙනවා. හැබැයි index යන්නේ කොහොමද පුතේ? index තියෙන්නේ බිංදුව ඉඳලා 1 2 3 4ක් විතරයි නේද? That means from 0 to 4. Right? Index numbers තියෙන්නේ 0 to 4 but values are 5. Clear? එතකොට මෙයාගේ 40 marks දාන්න අපි array එක items කීයක් බිංදුව ඉඳලා from 0 to 39 range එක දෙන්න ඕනේ. මොකද්ද value එක? type is integer. Right. Then after මෙයා තව variables දෙකක් create කරලා තියෙනවා. එකක් තමයි I කියන variable එක. අනිත් එක marks කියන variable එක. මොකද්ද type එක? integer. දැන් ළමයි I මොකටද use කරන්නේ කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. අපි for loop එක කරද්දී පන්තියේ හිටියේ නේද? නේද? Right. I පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? Why we use I? I is an variable of the for loop. Right? I is an variable of the for loop. So I is used to assign all the values together round by round for the variable called I. හරිද පුතේ? එතනින් කියන්නේ දැන් මොන first round එකේ I ගේ value එක කීයද? බිංදුවයිනේ. තියාගන්න. Right. හරි. බලන්න පුතේ එතකොට I ගේ value එක බිංදුවයි. එතකොට second round එකේ I ගේ value එක කීයද? 1යිනේ. third round එකේ 2යි. Okay everyone. හරිද පුතේ? මේක loop එකක් නේ. loop එකේ යද්දි round by round මොකද වෙන්නේ? yes round by round මෙයාගේ value එක change වෙනවානේ. හරි. ඔන්න දැන් first round එකේ පුතේ.
ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ අයගේ වැලියු එක 1යිනේ හොඳයි. begin කරා. දැන් right ln කරන්න කියන්නේ. right ln කරනවා මොකද්ද පුතේ? enter marks. marks enter කරන්න කියනවනේ. right? හරි. enter කරන mark එක මෙයා මොකද කරන්නේ? ඒක read කරනවා. right? the marks are read. read කරලා පුතේ දැන් මොකද කරන්නේ? maths කියන්නේ මොකද්ද? array එකනේ. maths කියන්නේ array එකනේ. හරිද? එතකොට array එකේ පළවෙනි වැලියු එක දැන් මට කියන්න ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ අයගේ වැලියු එක කීයද පුතේ? 0. ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ අයගේ වැලියු එක 0. හරි? එතකොට array එකේ 0 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එකට assign කරගන්න කියනවා use enter කරන mark එක. හරිද? දැන් use 50 enter කරොතින් 50 enter කරොතින් පුතේ maths කියන array එකේ I කියන්නේ 0 නේද? කොට 0th වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට මොකක්ද assign කරගන්න කියන නම්බර් එක 50. right? 50 will be assigned. Understood? හරිද? ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔන්න ෆස්ට් රවුන්ඩ් එක ඉවරයි. හරිද නේ? හරි. සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකේ අයගේ වැලියු එක 1 වෙනවානේ. 1 වෙනවා. ඔන්න දැන් begin කරනවා. දැන් මෙතන මොකද කරන්නේ? ආයෙමත් enter marks. marks enter කරායින් පස්සේ පුතේ mark එක read කරලා දැන් මොකද කරන්නේ? අයගේ වැලියු එක 1යිනේ. එහෙනම් පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට use දාපු mark එකේ වැලියු එක enter කරනවානේ. right? ඔය වගේ 2 3 4 up to 39 numbers කීයක් insert කරගන්නවද? numbers 40ක්. right? almost 40 numbers are inserted. Understood everyone? right ළමයි? පුතේ මේක තමයි Pascal වලින් එන්න පුළුවන් උපරිම level එකේ ප්‍රශ්නය. හරිද? පොඩ්ඩක් මේක පැටලෙන සුළුයි. හරි මම කියද්දී අහන් ඉදී ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අහයි යාව කරගන්නවා කියලාවත් දන්නවා ළමයි. ඒතර මේක ඇත්තටම ලේසි ලොකු අවුලක් නැහැ. ප්‍රැක්ටිස් එක තියෙන්න ඕනේ. හරි? මම ආයෙ චුට්ටක් කියා දෙන්නම් ඈ. කම්මැලි තමයි කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ලැන්ග්වේජ් එකේ හැටි පුතේ හරි. මේ පාඩමේ හැටි. බලන්න. හරි. ඉස්සලා මොකද්ද කරේ? වේරියබල් එකක් හදන්න ඕනේ. මොකද්ද වේරියබල් එකේ නම? maths. okay. මේක මොකද්ද? array එකක් නේ. array එකක් දාන්නේ ඇයි? what is the purpose? what is the purpose? to create the list of marks. නේද පුතේ? array එකකින් මොකද්ද අරමුණ? mark ලයිස්තුවක් නේ. mark list එකක්. එතකොට දැන් 40ක් marks 40ක් insert කරන්න අවශ්‍ය නම් කීයද? marks 40ක් insert කරන්න අවශ්‍ය නම් index numbers කීයක් ඕනේද? from 0 to we need 39. හරි. එතකොට ඔය purpose එකට right දැන් ඔන්න values 39ක් insert කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා පුතේ mark කියන variable එකේ variable එකක් ඕනේ. ඒ වගේම තව එකක් ඕනේ. මොකද්ද? අනිත් එක. අනිත් එක i නේ. i කියන්නේ i පාවිච්චි කරන්නේ මොකටද? for the for loop. for the for loop. right? එතකොට next කියන array එකේ තියෙන marks ටික assign කරගන්නවා i කියන variable එක. හරි. එතකොට i කියන variable එකේ values යනවා from 0 to 39. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න first value එක enter කරන්න කියනවා value එක read කරනවා. ඊට පස්සේ පුතේ maths කියන array එකේ දැන් i first time 0 නේද? අර 0th වෙනි index එකට use enter කරපු mark එක assign කරගන්නලු. එයා 50 enter කරොතින් ඉස්සෙල්ලාම මෙයාට assign වෙන්නේ කීයද? 50. right? එතකොට second time මෙයාගේ value එක මොකද්ද වෙන්නේ? that becomes 1. that becomes 1. so then after enter marks. එතකොට second mark එකත් ඔයා enter කරගන්නවා. ඒක read කරනවා. ඒ second mark එක assign කරගන්නවා ආයෙමත් කාටද? array එකේ පළවෙනියට index value එකට අදාළ place එකේ. okay. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආයෙමත් flow value එක 3 වෙනවානේ. ඉස්සෙල්ලා බිංදුව 1 sorry 2 2. right? එතකොට දැන් i ගේ value එක 2යි 2. so enter marks then user will enter a mark. ඊට පස්සේ පුතේ user enter කරපු mark එක index එකේ array එකේ දෙවෙනි index value එක තියෙන place එකට save වෙනවා. හරිද ළමයි?
ඔක තමයි මෙයාගේ ප්‍රොසීජර් එක. එතකොට මේකේ up to 39 numbers කීයක් assign වෙලාද? numbers 40ක් assign වෙලා. හරිද? අත උස්සන්න අවංකව තේරුණ කට්ටිය හැමෝම. raise hand. be quick. බොරු කියන්න බෑ ළමයි වෙයි. කොහොමද අත උස්සන්න? perfect ළමයි. yes. ඒක ලේසි පුතේ ලොකු අමාරුවක් නෑ මම අමාරුයි කිව්වා. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියාගන්න මේ දේ. තේරුණාද? very easy. හරි පුතේ මේක ලියාගන්න ඉක්මනට. මම එක්සැම්පල් එක ලියාගද්දි ප්‍රශ්න දාගන්න entering maths marks of 40 students into an array කියලා මේක ලියාගන්න. ඔතනින් පස්සේ මම තියරි පොඩ්ඩක් කියා දෙන්නම් ළමයි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල. ඊට පස්සේ මේ පාඩම ඉවරයි. අය ගොඩාක් කට්ටිය ඇහුවා late payments කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ late payments කරද්දී ඔයගොල්ලන් slip එක upload කරලා right upload කරලා අදාළ මාසෙ click කරන්න පුතේ. right මාර්ච් එකට upload කරන්න එපා late payments. February month එක click කරලා ඒකට upload කරන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් පුතේ මාව පස්සේ මට call එකක් දෙන්න මම කියන්නම් කරන විදිහ. මාව contact කරන්න බැරි වුණ තින් පුතේ ගුරු නිවාස office එකට contact කරන්න. හරි? මං ගන්න පුතේ. හරි. right okay ළමයි දැන් අපි theory පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ programming so you are දැන් ඔන්න program එකේ coding පැත්ත ඔක්කොම ඉවරයි. So we have completed all the programming side. ඔයාලගේ පොතට ගියොත් ළමයි තව ගොඩක් advanced programming කොටස් 4-5ක් හම්බ වෙනවා නේ. හිතා ගන්න බැරි ගොඩක් advanced කොටස් එකක් හෝ දෙකක් විතර හම්බ වෙයි. ඒ දෙක හිතන්න එපා. හරිද? ඒවා ගැන හිතන්න එපා ළමයි. මොකද එක කොටසක් වගේ මම දැක්ක examples දෙකක් විතර ඇති arrays ගැන. ඒ දෙක හිතන්න එපා ඔයගොල්ලන්. don't think. ඔය ටික විතරයි exam එකේදී අහන්නේ. ඒ නිසා ඔය coding ටික පිළිවෙලට බලා ගන්න පුතේ. A to Z තේරුණාද? sequence ටික, repetition ටික, if condition ටික, selection ටික, ඒ වගේම repetition එකේ තියෙන for loop එක, while loop එක, ඒ for loop එකේ methods කීයක් තියෙනවද? එකක් තියෙනවානේ.
හරි එතකොට until do රූප එක case statement එක හරි functions ඒ ටික ඔක්කොම බලා ගන්න පිළිවෙලට ඒ වගේම arrays nested if එකේ nested if class නේද nested if කියන එක චුට්ටක් බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ if එකේ ඇතුලේ තියෙන පැහැදිලිද? right. ඔය ටිකෙන් පස්සේ පුතේ අපි යමු පොඩ්ඩක් මේ theory වලට. right. මම දැන් ප්‍රශ්න වාක්‍යයක් අහන්න යන්නේ. මට කියන්න පුතේ දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. What is the differentiate between low level language and high level language? The differentiate between low level language and high level language. Oh, thank you. Right. Hari Puti, thank you very much. දැන් හොඳයිද? දැන් අඩුයිද? අඩුයිනේ? Very good. නැවත පුතා. So පුතේ, the differentiate between එහා පැත්තේ ඉන්නවා. ආද සර් නෑනේ, කෞශල්‍ය සර් නෑ. බලන්න පුතේ හරි. එතකොට differentiate between low level between Low right the level language is zeros and ones. zeros and one high level High language level is the language that we use day to day, like English. yes perfect right Puti so lamai low level kiyanne Puti only 0 and 1 this is also known as the object code what object code and also machine code ned machine code kiyana wagema object code kiyana mokada ehema kiyanne low level language එක what is the reason for that ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ තමයි low level language එක අපිට තේරෙනවද can we understand no right because of low level language is firstly used by whom Augusta Lovelace right and if you need to be a low level programmer you should study about every hardware codings හරිද දැන් අපේ hard disk එකකට පුතේ unique coding segment එකක් තියෙනවා right ඒ වගේම floppy disks ගැන අපි study කරන්න ඕනේ low level language කියලා කියන්නේ පුතේ යාන්ත්‍රික භාෂාව අපි සිංහලෙන් කියනවා right machine language what is high level language as Fari has said high level language is created by using human resemblance language what is resemblance මානව හිතකාමී නේද අපි සිංහලෙන් කියන්නේ එතකොට අපේට තේරෙන භාෂාවෙන් අපේ භාෂාවෙන් නිර්මාණය කරන languages මොනවද high level languages ළමයි කිසිම high level language එකක් English language එකෙන් තොරව තියනවද no every high level language are created using English what is the reason for that what is the reason for that? Who is the father of computer Charles Babbage Charles Babbage is a English person right perfect ඒ නිසා පුතේ එයාට අපි respect කරන්න ඕන හින්දා තමයි මොකද්ද කරන්නේ අපි හැම language එකක්ම English වලින් create කරන්නේ clear everyone right to pay the respect for the inventor of the computer father of the computer and for the first programmer එතකොට ළමයි මම දැන් උගලන් දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් කියන්න යන්නේ හරි ඉතරහ ගන්න right දැන් අපි දන්නවා first programmer නේ කවුද Lovelace කියන්නේ Charles Babbage ගේ තුන්වෙනි girlfriend හරි ඒ බැන්දේ නෑ හොඳේ බැන්දද නෑ බැන්දේ නෑ තුන්වෙනි girlfriend right Charles Babbage ගේ තුන්වෙනි girlfriend තමයි කවුද first programmer එතකොට පුතේ එයා තමයි assistant හරිද Charles Babbage ගේ assistant analytical engine එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන සීලම programming හැදුවේ කවුද Augusta Lovelace every programming data need for the analytical engine were programmed by Lady Augusta Lovelace so clever girl understood මාරම vision එකක් තිබ්බ කෙනෙක් ඒකට ගොඩාක් තැන්වලදී Charles Babbage motivate කරේ කවුද Lovelace understood the life motivator and the basic element of
the basic element of his success. Understood everyone? Right. එතකොට පුතේ දැන් ඔය මම කිව්වනේ high level language එක අපිට තේරෙනවා වුණාට low level language එක අපිට තේරෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා පුතේ අපි create කරන high level programming languages convert කරන්න ඕනේ මොනවටද? into high level languages, and also all the high level languages should be converted into low level languages. මොකද හේතුව පුතේ දැන් අපි දැන් ඔන්න Java බලන්න පුතේ හැමෝම right okay, so we create a program using Java or Pascal, right? I don't like Pascal ළමයි, right? especially ඒක මහා මුරණ්ඩු භාෂාවක් හරිද පුතේ? එන්නෙම නැහැ මට නම් උදේ. එතකොට ළමයි දැන් ඔය languages වලින් අපි program එකක් ලිව්වහම මේක මොකද්ද? හරි. දැන් මම Java වලින් program එකක් ලියනවා කියනකො void දාලා void පස්සේ right para right කොහොම ළමයි ලියනවා හරිද? අහොම ලියලා පුතේ මම මෙතනින් void close කරනවා. දැන් මේක මොකද්ද language එක? high level language. high level language එකකින් මේ program එක ලියලා තියෙන්නේ English language. but English language එක අපේ computer එකට තේරෙනවද? තේරෙනවද? නෑ නේ. එයාට පුළුවන් 0.1යි විතරයිනේ. වෙන මොකුත් බෑ ඒකට. හරි. පුළුවන් 0.1යි විතරයි. එතකොට ළමයි මේ high level language එකෙන් ලියපු program එක මොකටද convert කරන්න ඕනේ? low level language එකට. 10 තියෙන low level language එක. හරිද? එතකොට පුතේ නැත්තම් මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ නේ පුතේනේ. නැත්තම් කම්පියුටර් එකට තේරෙනවද නැහැ? නිසා මෙයාව කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ low level language. okay. දැන් ඊට කලින් මට කියන්න. මෙහෙම ලියන අපි high level language එක use කරලා ලියන program code දෙකට මොකක්ද කියන්නේ? There is name for that. source code. මොකද්ද? source code. Yes. program code දෙකට high level language එකක් use කරලා ලියන program code දෙකට මොකද්ද කියන්නේ? source. tomato sauce නෙමෙයි ඈ. okay, source code. එතකොට මේ source code එක අපි convert කරනවා මොකටද? object. මොකද්ද පුතේ? object code දෙකට. right? object code දෙකට. ඒ වගේම තව නමක් කියනවා. මෙයාට කියනවා පුතේ front end. හරිද ළමයි? front end. front end. මෙයා කවුද එතකොට? මෙයා back end නේ. back end. back end. clear. හරිද? okay. දැන් ළමයි මේ ලොකු source code දෙක මෙයාට convert කරන්න කට්ටියක් ඕනේ. ඒ කවුද ඕනේ? translators. Understood? high level language එක low level language එකට translate කරන්න කවුද ඕන වෙන්නේ අපිට? translators. because of this is two languages. එක භාෂාවන් දෙකක් නේ. right? එහෙදන්නකෝ අපි අමාවිට දෙමළ පුළුවන්. දෙමළ විතරයි දන්නේ. මන් දන්නේ සිංහල විතරයි. මන් දන්නේ සිංහල විතරයි. ඔකට හැබැයි අපේ ගුවනි දන්නවා දෙමළ සිංහල දෙකම හොඳට. අපි මොකද කරන්නේ? මෙයා කියන එක මට කවුද translate Guvani. So without Guvani, I have to use Google Akka. හරිද? එතකොට මෙයා නැත්තම් මට එයා පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. Okay ළමයි? Understood? Right? Translate කියන්නේ ඔන්න ඔකයි. හරිද? නැද්ද ඉන්නවා පුතේ දැන් එතකොට මේ මෙන්න මේක high level language එක low level වලට translate කරන්න නැද්ද කවුද ඉන්නේ? Translators. කවුද පුතේ? Translators. Right? So translators are used to convert high level language into low level language. උදේ මේක අපි low level කියලා කියනවා ළමයි. මෙයා high level, මෙයා low level. Source code, object code. Clear? Front end, back end. එතකොට මේක අපි convert කරන්න so we need to use translators. Clear everyone? Right. How many translators we have? 3. 3 translators. Yes. What are them? Assembly,
compiler, interpreter. one එක. assembler, compiler and interpreter. Right. assembler මොකද්ද කරන්නේ? හරි චන්නුදී just tell me assembler කියන translator මොකද්ද කරන්නේ? හරි එයා පැත්තකින් තියන්නකෝ. interpreter compiler මේ කවුද අප්පා මේ? කවුද ඒ දෙන්න? හොඳට අහගන්න කල්පනාවෙන් මම කියන එක. හරි. පුතේ language translators ලා පරිහා කිව්වා වගේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. right? එක්කෙනෙක් තමයි කවුද? කවුද පුතේ? assembler. අනිත් කෙනා interpreter. Last one compiler. හරිද? assembler, interpreter, compiler. අහගන්න. දැන් ළමයි sir what is it? They asking okay Buddhisha. So you should score more than 90 marks. Okay. පුළුවන් නේද? හරිද? හරි. බලන්න පුතේ. බලන්න හැමෝම හරි. එතකොට මේ interpreter compiler මේ දෙන්නම use කරන්නේ පුතේ මෙන්න මේකට. මොකටද? high level language එකකින් ලියපු source code එක object language එකට convert කරන්න. So we have to use both interpreter and compiler to translate high level language segment into object language. Understood? එතකොට පුතේ මේකෙදි මේ දෙන්නගේ වෙනසක් තියෙනවා. හරිද? මේ දෙන්නගේ වෙනසක් තියෙනවා. දැන් පුතේ සමහර translators ඉන්නවා. හරි සමහර භාෂා පරිවර්තකයෝ ඉන්නවා. අරයා කියන එකේ ඔක්කොම එකපාර අහගෙන ටස් කරලා කන්වර්ට් කරනවානේ. ඒ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ස්ටේට්මන්ට් බයි ස්ටේට්මන්ට් කන්වර්ට් කරනවානේ. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන හැකියාව මත. Understood? දැන් ගොඩාක් translators ඉන්නවා ළමයි. දැන් මෙයා දෙමළෙන් කියන අමාරු දෙමළෙන් කියනවා කියමුකෝ. එතකොට එයා කියන මම බත් කෑවා. එතකොට ඒක එයා ඉස්සෙල්ලාම කියපු එක නිසා ඒ වෙලාවෙම ඒක ඉස්සෙල්ලාම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. හැබැයි සමහරක් කට්ටිය ඉන්න පුතේ මෙයා ඔක්කොම කියවන් ගියන් පස්සේ ඒ ටික සාරාංශයක් අරගෙන ඔක්කොම මෙයාට පැහැදිලිව දෙමළෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. Understood? එතකොට ඕක තියෙන්නේ කවුරු මතද පුතේ? ට්‍රාන්ස්ලේටර්ගේ හැකියාව මත. එතකොට ළමයි මෙයාගොල්ලත් එහෙමයි right? මේගොල්ලන් මේ කම්පයිලර් කියන්නේ පුතේ අගන් කම්පයිලර් කියන්නේ source code එක එකපාරම read කරලා මේ whole source code එක convert කරනවා මොකටද? object code එකට. කවුද? compiler. Compiler read the entire source code and convert that into object code. Clear? Right? ඊට පස්සේ කවුද මෙයා? interpreter නේද? මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා පුතේ statement by statement ඉස්සලා මෙයාව කියවනවා. ඊට පස්සේ එයාව convert කරනවා මොකටද? 1 and 0s. second statement එක කියවනවා. එයාව convert කරනවා 1 and 0. පැහැදිලිද? Statement by statement will be converted from source code to the object code by the interpreter. But compiler go through the whole code at once, then it will be converted into object code. Understood? Compiler කියලා කියන්නේ පුතේ එකපාරම ගිහිල්ලා තනිකර ඔක්කොම දේ convert කරනවා object code එකට. හරි. Interpreter මොකද කරන්නේ? Statement by statement that will be converted into the object code. Right? Okay? හරිද පුතේ? අනිත් එක්කෙනා කවුද? දැන් මේ ඔක්කොම high level language high level language එක තමයි මේ දෙන්නා පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. හොඳයි පුතේ. එතකොට බලන්න හැමෝම හරි. දැන් ළමයි මේ assembler use කරන්නේ මොකටද?
right. එතකොට assembler use කරන්නේ පුතේ assembly language එකෙන් ලියපු source code එක. මොකෙන්ද? assembly language එකෙන් ලියපු source code එක convert කරනවා head code එකට. understood? මොකද්ද මේ assembly කියන්නේ? අලම. yes, what is assembly? දැන් history of computing මතක කාටද? history of computer මතක කාටද? so you can remember, right? yeah. හරි. පුතේ according to the history of computer we have 5 generations. So in the first generation people found what? Low level language. In the second generation they found assembly language. In third generation they found high level language. So what is assembly language? මොකද්ද හරිය assembly language කියන්නේ? சொல்லுங்க. What is that? assembly language. හරි. දැන් මේක හොඳට අහගන්න මම පොඩ්ඩක් ගැඹුරුව කියලා දෙන්නම්. හැබැයි තේරුම් ගන්න අමාරු නෑ ළමයි. හරි. Okay, look at here everyone. පුතේ ICT අමාරු නෑ පුතේ. හරි බය වෙන්න එපා ඒ නිසා. හරිම ලේසි. තේරුණාද? easy concept එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ හිතන්නකෝ පුතේ 10101 හරි 00101 000110 හරි මේ මොකද්ද code language එක high level the low level ද low level Low language level. yes low level language පුතේ assembly කරන්නේ assembly is a symbolic language what පුතේ symbolic language මෙතනදි කරන්නේ පුතේ මෙන්න මේ segment එකට මෙයා symbol එකක් assign කරගන්නවා හරිද first statement එකට මොකක්ද assign කරගන්නේ a symbol එතකොට second statement එකට දැන් උඩ එකට star එකක් නම් asterisk එකක් නම් මෙයාට දාගන්නවා කොටුවක් හරි third statement එකට දාගන්නවා මොකද්ද ත්‍රිකෝණය මෙයාට දාගන්නවා circle එකක් right එතකොට පුතේ මෙහෙම ලියන කෝඩ් එක තියෙන කම්ප්ලෙක්සිටි එක මෙහෙම ලියවම අඩු වෙනවද නැද්ද කම්ප්ලෙක්සිටි එක අඩු වෙනවනේ කම්ප්ලෙක්සිටි එක පුතේ right මොකද හේතුව දැන් මේකේ ළමයි 1 2 3 4 5ක් ඔබ්ජෙක්ට්ස් ලියන්න බෑ හැබැයි මේ පහම මේ සර්කල් එකෙන් මොකද කරන්නේ රිප්‍රසන්ට් කරනවානේ right the circle will represent all this statement එතකොට මේ තනිකර මේ ලොකු කෝඩ් එක පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් කරුවයි කොටුවයි ත්‍රිකෝණය ඒ මොකද්ද assembly language එතකොට මේන්න low level language එක මේ low level language එක assembly වලට convert කරාම මොකද වෙන්නේ symbolic code එකක් එනවා පැහැදිලිද මම කියන එක එතකොට මේ symbolic code එක මේ assembly language code එක අපේ කම්පියුටර් එකට තේරෙනවද තේරෙනවද නෑ ඇයි අරහට තේරෙන්නේ 1 and 0 විතරයි ඒ නිසා මෙයාව ආයෙමත් කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ කාටද මෙයාට ඒ කියන්නේ low level language එක එහෙනම් assembly language එකකින් ලියන program එක low level වලට කන්වර්ට් කරන්නේ කවුද assembler කවුද assembler now okay right so the language written in assembly language in symbolic language will be converted into the low level by the assembler so just tell me Savindya the differentiate between the compiler and interpreter what is compiler what is interpreter hurry up yes the differentiate between the compiler and the interpreter yes Savindya can you put it oh yeah මොකක්ද වෙනස පුතේ හරියට මතක නැද්ද එහෙමද ඈ yes පුතේ කනික්මන්ට I can't hear you are mute
yes හරියක් පුතේ මොකද කියන්නේ හරි කවුද අපේ දැහැමි yes පුතේ දැහැමි ඉන්නව නේද ආවින් හරි yes tell me පුතේ the differentiate between the compiler and interpreter මොකද වෙන්නේ තනුද කියන්නේ Compiler convert the whole source code into the objective code, and the interpreter convert the code by sentence by sentence. statement by statement perfect හරි පුතේ ඔය කිව්වෙලා ලස්සන නේද ඒ කියන්නේ කම්පයිලර් කරන්න තනිකර සමස්ත කෝඩ් එක කන්වර්ට් කරනවා මොකටද ඔබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එකට interpreter statement by statement assembler convert the assembly language into object language low level language right හරි හොඳයි පුතේ හරි යගමු නේද හරි පුතේ මාතෘකාව හදා ගන්න language translators language translators language translators තුවනේ පොඩක් එන්න හරිද අද language translators හරි පුතේ පහලේ ලියන්න පොඩි sentence එකක් හරි හිතුවද හිතුවද ඔසතින් ඉදිරියෙන් පුතේ හරිද හරි පුතේ ලියන්නකෝ ඉක්මනට there are three language translators there are three language translators there are three language translators such as such as such as number 1 ලියා ගන්න පුතේ පළවෙනි එක assembler assembler පළවෙනි එක දෙවෙනි එක compiler compiler තුන්වෙනි එක පුතේ interpreter assembler compiler interpreter assembler compiler interpreter right පුතේ මේ assembler ඉස්සරහින් පොඩ්ඩක් colon එකක් දාලා ලියා ගන්න පුතේ put a colon and write in front of the assembler converts assembly language into object language convert assembly language into object language second one පුතේ මෙතන ලියා ගන්න compile ඉස්සරහින් convert whole source code
whole source code, convert whole source code into object code, whole source code into object code at once. At once. එකපාරම convert කරනවා පුතේ. හරි. අනිත් එක තුන interpreter right in front of that converts statement by statement, convert statement by statement, statement by statement into object code. අනුන්ද දැන් කො පුතේ තාම ලෙලා ඉන්නවද? අනුන්ද තාම ලෙලා ඉන්න පුතේ? ඔව් සර්. දැන් ගොඩක් ලොකුයිද? කොහෙද ලොකුයි. ඉන්නේ? කොහෙද ඉන්නේ දැන්? කුඩුවකද ඉන්නේ? මේ කූඩුවේ. පේන්නේ නැහැ පුතේ. අර උඩ කුඩුවේනේ. right okay. හරි. ළමයි මමත් පුතේ පොඩි කාලේ මේ ලේනි පිටව දෙන්නෙක් විතර හොඳ කරා. right ඒගොල්ලන් ඔය හැප්පිලා එක හොඳ කරා. අනිත් කෙනා මේ ගහ උඩ වැටිලා. නැවත් හොඳ කරා. හැබැයි ඔක්කොම ගියා. අනිත් එක්කවත් හිටියේ නැහැ. right okay. හරි. ඔය ඉන්නේ පුතේ languages translators ලා 3 දෙනා. දැන් මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. මාතෘකාවක් ලියා ගන්න. types of programming languages. Types of programming language. වර්ග පුතේනේ. Types of programming language. උද්දේශ ප්‍රමාණ පුතේ open your camera. Kavisha, Aftal, Azim. Open your camera. හරි පුතේ. ළමයි දැන් programming types වලට ගියාම languages types වලට ගියාම ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් කීයක් තියෙනවා? Yes. There are two types. What are them? Structured language and double OP. ඒ කියන්නේ object oriented languages. Right? Structured programming languages and object oriented language. Understood? Right. ලියාගන්න පුතේ පාලින් ඡේදයක් විදියට write a paragraph everyone under that. There are two main programming languages. There are two main programming languages such as number one, what put it? Structured programming language. Number two, object oriented programming language. Double OP කියන්නේ පුතේනේ. Object oriented programming language. Okay, object oriented programming language. තමයි මේ තියෙන්නේ අපි අර ඉස්සර කතා බහ කරපු කවුද? Interpreter and compiler, right? Compiler and interpreter. ඒ ටික හරි. පුතේ මෙතන ඔයගලන්ගේ ස්කූල් බුක් එකේ තියෙන්නේ assembler වෙනම. The program written in assembly language is translated into the machine code by assembler.
හරිද? high level එකේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? දෙන්නයි නේ. interpreter and compiler. හරි. මම දැන් ඔච්චර විතරයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ structured එකේ double OP එකේ වෙනස. මම මේක ඉක්මනටම කියලා දෙන්නම් පුතේ. බලන්න. මේ මොකද්ද? structured program procedure. හරිද? බලන්න පුතේ. මේකද කියනවා declarative approach කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? declarative approach. ඒවා high advanced වචන. හරිද? ඒවා ඔලුවට දාගන්න එපා. structured program. මේකෙදි මොකද වෙන්නේ පුතේ? හරිම ලේසි. statements ටික one by one අපි දෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් Pascal එකේ මොකද්ද කරේ බුවනි? Pascal එකේ මොකද්ද කරේ? one by one ඔක්කොම දුන්නානේ. ඉස්සෙල්ලාම right ln කිව්වනේ පුතේ. ඊපස්සේ if command එක දුන්නා. හරිද? ඊට පස්සේ nested if command එක තිබ්බා. while loop එක තිබ්බා. හැම දෙයක්ම මොකද්ද කරේ පුතේ අපි structurally දුන්නානේ. ඉස්සෙල්ලා මෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයා කරන්න. third, fourth, fifth, clear. After that we end up the program. begin කරා end කරානේ. ඔකනේ පුතේ structured එකේ උනේ. හැබැයි double OP එකේ මොකද වෙන්නේ? අනිකර එහා පැත්ත. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔන්න අපි ගමුකෝ ඔන්ලයින් ළමයි පරිහ ඉන්නවා. පරිහ ගිහිල්ලා කඩෙන් පණස් ගෙඩියක් ඉල්ලනවා. හරිද? පණස් ගෙඩියක් ඉල්ලනවා. ඒක කන. එතකොට මනස් ගෙඩිය ඉල්ලද්දි පුතේ එයා ගිහිල්ලා කියනවාද මනස් ගෙඩිය හදන විදිය? පිටිවක් කරන්න දැන් කියන්නේ හරිද පුතේ? පිටි කොටක් නෙවෙයි කියන්නේ. එයා ගන්න හදපු එකක් නේද? අන්න understood. මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මනස් ගෙඩිය හදන විදිය මූ කියනවනේ. නේ? ඔන්න දැන් මේ දේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් නේද? දාන්න පෝරණුවට හරි. දැන් ගන්න ඔක්කොම කියන්නේ. ඇයි ළමයි ඩබල් OP එකේ මොකද වෙන්නේ? අපි ඉල්ලන්නේ output එක විතරයි. just මේක අපි statement එකේ ලියන්නේ only the output එක ලියනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් print multiples of 2. තේරුණාද? එච්චරයි. ඩබල් OP එකේ පුතේ අපි output එක ලියන්නේ. result එක මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? මට මොන වගේ result එකක්ද ඕනේ? එයා ඒක එහෙම ලිව්වහම එයාට result එක හම්බ වෙනවා. හැබැයි ළමයි structured එකේ result එක ගන්න විදිය ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. Clear everyone? So you have to state every statement very clearly. Double OP structured කියලා කියන්නේ ඕකයි. බලන්න පුතේ double OP එක. double OP එකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් නේ. මේ කවුද? ඔබ ඉන්නවා. හරි කවුද? බලු පැටියෙක් නේද? එතකොට බලු පැටියේ බල්ලෙක් හරි. එතකොට තමයි දැන් මෙයා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නේ. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක දැන් සාමාන්‍ය බල්ලෙක් මොකද කරන්නේ? දුවනවා නේද? බුරනවානේ. හරිද? එතකොට එයාගේ මම හිතුවා කියන්නේ නැහැ නේද? එතකොට එයාගේ හැම දෙයක්ම එයා කරන හැම දෙයක්ම කන එක, බොන එක, දුවන එක, සෙල්ලම් කරන එක නේද? එතකොට ඔය හැමදේම ළමයි අපිට බල්ලව පෙන්නුවාම ඇති නේද? මොකද බල්ලෙක්ව අපි දැම්මම දන්නවා ඌ හැමදේම කරනවා කියලා නේ. බල්ලා සාමාන්‍ය මිනිස්සු වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ පුතේ නේ. ඌ කරන්නේ බලු වැඩ විතරයි හරි. ඒනනවා කියන්නේ. Likewise, understood? දැන් එතකොට මම මෙතනින් පුතේ ඔබ්ජෙක්ට් එක විදිහට මම දානවා බැඩ්මින්ටන් රැකට් එකක්. එතකොට ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? කොතු හදනවද? මොකද්ද කරන්නේ? only playing badminton, understood? එහෙනම් පුතේ අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දුන්නාම ඒකෙන් වෙන දේ කියන්න ඕනේද? කියන්න ඕනේ නැහැ ළමයිනේ. understood everyone? ඔය double OP කියන්නේ මොකද්ද? object oriented programming. හරි? දැන් මෙතන මම අමාවි වගේම ලස්සන කෙනෙක්ව අඳිනවා. ලස්සනද? ලස්සනයි. අඳිනවා හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? අපි දන්නවා අමාවි is a beautiful girl. understood? clear everyone? ඔය පුතේ එයාගේ age එක අපි දන්නවා. එයාගේ grade එක මොකද්ද school එක? understood? object කියන්නේ ඕකයි. අපි object එක දුන්නාම ළමයි එයා identify කරගන්නවා ඒකේ work schedule එක. හරිද? right? okay. object oriented programming එකේ structured එකේ වෙනස දැන් හැමෝටම ඕකේ ඇති නේද පුතේ? හැබැයි structured එක අපි හැමදේම කියන්න ඕන. හරිද? අර පොඩි උන්ට වගේ හැමදේම කියන්න. හැබැයි double OP එකේ මොකද්ද වෙන්නේ?
අපිට කියන්න දෙයක් නැහැ. අපි රිසල්ට් එක දෙනවා. රිසල්ට් එක දුන්නාම කම්පියුටර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. හරි. ඒක තමයි output එක. clear? එතකොට පුතේ ගොඩ ඔයාලන් දන්නවා ඇති PUBG ගේම් කට්ටිය ගහනවා ඉතින් සමහර. එතකොට PUBG, Free Fire, Call of Duty වගේ high advanced graphic games play කරද්දි වෙන්නේ ඔන්න ඔය දේ තමයි. understood? මොකද පුතේ ඒ දැන් අපි දන්නවා වෙපන් එකක් දැම්මම වෙපන් එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? වෙපන් එක ලෝඩ් කරන්න ඕන. වෙපන් එකෙන් ෂූට් කරන්න ඕන. ඔච්චරනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය ඔක්කොම අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන්. බලන්න පුතේ මේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ගේම් එකක දැන් ඕනම virtual environment එකක right? In most of the virtual environment you have what පුතේ? You have a specific objects, right? හරිද? හරිද පුතේ ගස් තියෙනවානේ. ගස් තියෙනවා. දැන් ගස් තියෙද්දි පුතේ ගහක ඔබ්ජෙක්ට් එකක් දුන්නාම ඒකෙන් මොකද්ද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මුකුත් කරන්නේ නැහැ නේ. ඔය තියෙනවානේ ගස් understood? That is non-movable character. So all the items, all the objects are perfectly well defined in double OP. Clear? But පුතේ in kind of structured way what happens? Structured way එකේ මොකද වෙන්නේ? Structured way ගහ තියෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් ඕනේ. නැත්තම් දන්නේ නැහැ. Understood everyone? The differentiate පුතේ, right? ඇයි ගහ තියෙන්නේ? ඒකේ වඳුර ඉන්නවද? උට ඔක්කොම කියන්න ඕනේ. හැබැයි නිකන් ගහ තියෙද්දි අපිට කියන්න අවශ්‍ය clear everyone, right? The differentiate between double OP and structured. එළම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් උනා මම අවුරුදු 3ක් විතර තමයි software පැත්තේ ඉන්නවා, right? එතකොට දැන් අපිට එනවා එක එක ආකාරයේ මිනිස්සු නේ. හරිද? ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා අපේ purpose එක කියද්දි sir මට මේ ආකාරයේ software I need this kind of software to be developed. එහෙම කියනවා. sir මෙච්චර දෙන්නම් අච්චර දෙන්නම්. පොරු එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. හරිද? එහෙම කියනවා හැබැයි. ඇවිල්ලා කිව්වෙන් පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ටීම් එකක් ඉන්නවා පුතේ, right? අපි දන්නවා ගුරුනිවස LMS එකේ පුතේ දැන් අලුතෙන් එකක් කමින් සූන් නේ. මගේ ඒක ළමයි මාරම එකක් හරි LMS එක හදන්න ලොකු විදමක් යනවා පුතේ. දන්නද ගුරුනේ නේද? ලොකු විදමක් යනවා. basic LMS එක හදන්න බෑ, right? So when we are creating like these of LMS, so you should give a lot of money for that. එතකොට පුතේ ඒ වගේ purpose වලදී අපි use කරන language එක මොකක්ද? The language is double OP, right? Object oriented programming. Clear everyone? So it takes too much cost high. right? එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් පුතේ අපි structured වලදී double OP එකේ තියෙන වෙනස ඕකයි. right? double OP එකේ අපි දෙන්නේ only the output. Understood? You are grade 11, grade 10, right? Okay. හරිද පුතේ? double OP. හැබැයි structured එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? structured එකේ එච්චර ගණන් යනවද ළමයා හදන්නේ? නෑ. අපි දැන් තියෙන LMS එක මොකද්ද එතකොට? දැන් LMS එක structured LMS. Understood everyone? තමයි දැන් LMS එකේ ගොඩාක් moving parts තියනවාද? bump වෙන ඒවා තියනවද? එතකොට graphical movements මුකුත් තියනවද? මතක තියාගන්න graphical movements ගන්න පුළුවන් මොකෙන් විතරද? object oriented programming වලින් විතරයි. So in object oriented programming you can take lot of graphical advanced procedural objects. But in structured way, you have only solid items. Clear? දැන් ළමයි Python, Pascal වගේ languages මොනවද එතකොට? They are structured නේ. දැන් Pascal වල සාමාන්‍යයෙන් display වෙනවා enter your name. Okay, enter your name කිව්වම ළමයි ඕකේ එන්නේ solid විදිහට. නිකන් bounce වෙලා ඉන්නේ නැහැ පුතේ නේ Mac OS එකේ වගේ. එහෙම ඉන්නේ. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි අරක මොකද්ද? SS. in solid state පැත්තට යන්නේ. එතකොට ඒක structured way එකක්. structured way එකක්. but පුතේ object oriented පැත්තට ගිහින් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් procedure එකක් තමයි. clear everyone? හරිද? right. ඔක තමයි ළමයි double OP එකේ structured දෙකේ slight difference එක. right පුතේ? දැන් මම ගිය සුමානෙට කලින් සුමානේ පුතේ Java වලින් application එකක් කියන්නේ server based system එකක් හැදුවා. ඒක හදන්න ඩක් මහන්සි වුණා මම ඇතුළු මගේ යාළුවෝ ටිකයි ටීම් එක. එතකොට මේ සිස්ටම් එක හදද්දී ළමයි අපි පාවිච්චි කරේ මොනවද? double OP විතරයි. only double OP. Java කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Java is a double OP language. right?
ඔයගොල්ලෝ play කරන හැම game එකක්ම PUBG ද Free Fire ද ඔය Call of Duty Nutcracker ඔය හැම දෙයක්ම හදන්නේ මොකෙන්ද? grade 10 not දැන් grade 11 පොඩ්ඩින් grade 10 කමක් නේද පොඩි grade 10 පුතේ just remove your shoes and come right තා පොඩ්ඩින් පටන් ගන්නවා grade 10 හරි so පුතේ අහගන්නකෝ හරි එතකොට දැන් differentiate එකේ එක ළමයි හරි අරක ගොඩක් advanced නමුත් මේක එච්චර advanced නේ හරිද ළමයි right okay එතකොට ඔතනින් පස්සේ අපේ පාඩම ඉවරයි programming lesson එක පුතේ මම තව එක දෙයක් කියන්නම් මොකද්ද bug කියන්නේ what is a bug in the program ළමයි මේ මැස්ස නෙමෙයි ඒ bug නෙමෙයි පුතේ error perfect error එකක් කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා ළමයි programming වලට ගියාම ගොඩාක් errors තියෙනවා හරිද ගොඩාක් errors තියෙනවා අපි වගේ තමයි ළමයි මොනවද errors we have so many errors what are they syntax errors yes semantic errors logical errors runtime errors right ඒ වගේ ගොඩාක් errors තියෙනවා හරිද okay right එළමයි semantic error කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක් හොඳට අහගන්න මම කියන එක right දැන් අපි දන්නවා bug කියන්නේ මොකද්ද bug කියන්නේ error එකක් මොකද්ද error එකක් debugging කියන්නේ මොකද්ද debugging is the process of removing errors right මොකද්ද debugging is the process of removing errors අයින් කරන එකේ process එක තමයි මොකද්ද කියන්නේ පුතේ debugging කියලා troubleshooting කියන්නේ ඔන්නකොටම තමයි හරි you may hear troubleshooting a problem troubleshooting a square right නේද troubleshoot දැන් මගේ cousin කෙනෙක් හිටියා පුතේ එයා දැන් internship එකක් තියෙනවා software engineering වල දැන් මොකක් හරි ලොකු දෙයක් වුණා මට තමයි call කරන්නේ අනේ අයියේ මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්නේ මොකක්ද දාන්නේ ස්ටේට්මන්ට් එක මම මෙතන nested if දැම්මයිත් හරියන්නේ නැහැ loop එකක් දැම්මයිත් හරියන්නේ නැහැ මම අච්චුවක් මේකන මට කියනවා හරි understood එතකොට පුතේ ඒ වෙලාවට මොකද්ද කරන්නේ මම ඒක trouble shoot කරනවානේ එයා ලියපු කෝඩ් එක හරහා මම ගිහිල්ලා බලනවා මෙයා මොකද්ද වරද්දලා තියෙන්නේ ඇයි මෙතන nested if එකක් දැම්මේ ඇයි for loop එකක් දාලා තියෙන්නේ understood right එතකොට පුතේ syntax error එකක් මොකද්ද syntax error එකක් කියලා කියන්නේ right මෙහෙම දැන් අපි දන්නවා ළමයි Pascal එකේ පාවිච්චි කරනවා enter කරන්නයි ඒ කියන්නේ input කරන්නයි output කරන්නයි statement එකක් මොකද්ද statement එක write ln තමයි පරිහරණය පුතේ අපි input කරද්දී output කරද්දී දෙකම use කරන්නේ මොකද්ද write ln දැන් මේ write ln කියන එකේ right දැන් මට වැරදිලා මම write l විතරක් දානවා දැන් මොකද වෙන්නේ error එකක් එනවනේ මොකක්ද error එක syntax error මොකද්ද syntax error is also known as grammatical error clear grammatical error අපි හැම එකක්ම හරියට ලියන්න ඕනේ නැත්නම් grammatical error එකක් වෙනවා syntax error එකක් වෙනවා clear everyone හරි අනිත් එක run time error symmetric error ඔහොම errors වර්ග ගොඩක් තියෙනවා හරි ඒක පස්සේ ගියා දෙන්නම් ළමයි ඒක ඇත්තටම අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි මම නිකන් කිව්වේ what is a bug කියන එක හරි පුතේ පොඩි star mark එකක් දාලා ලියා ගන්න bug is bug is known as an error bug is known as an error of the program bug is known as an error of the program එකේ error එකක් පුතේ right so එතෙන් තමයි පුතේ right at the same point solving what is solving පුතේ yes get fixed right solving of those errors මොකද ලිව්වේ yes solving of those errors are known as
Debugging are known as debugging. 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 This is known as the this is known as the this is known as the troubleshooting. හරි හොඳයි ළමයි පුතේ අපිට අදට මෙතනින් පන්තිය නවත්වන්න පුළුවන් එතකොට මේ පාඩම අදින් අවසානයි right හොඳයි I need to create a humble request from all of you පුතේ මේක චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්න මම next day paper එකක් discuss කරමු only with questions of programming හරිද programming questions විතරක් තියෙන paper එකක් මම 2 hours ම discuss කරනවා හරිද 2 hours ම discuss කරනවා ඒ නිසා අද ආපු නැති හැමෝම කරුණා කරලා එන්න right ඒ වගේම අද absent කට්ටිය recording බලන්න පුතේ පිළිවෙලකට හරි skip කරන්න එපා තේරුණාද ඒ වගේම අද භාගය හෙට භාගය අද චුට්ටයි කාලා පොඩ්ඩයි එහෙම එපා හරිද තේරුණාද එක දිගට පුතේ බලන්න recording එක හරි පැය දෙක නම් පැය දෙක එච්චරයි දැන් මම දන්න ළමයෙක් ඉන්නවා ඌ කරන්නේ උදේ පොඩ්ඩක් බලනවා ආයෙ නිදී ගන්නවා ආයෙ හවස බලනවා එහෙම බෑ ළමයි right පොඩ පුතේ මතකෙ ඉන්න කරපු දේවල් ටික ඔක්කොම ඉතින් ඒ නිසා බලද්දි ඕඩ් එකට බලන්න රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යෙන් බලලා නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ස්ටඩි කරලා පුතේ next day එන්න අපි ප්‍රෝග්‍රෑමින් questions මං ගාව නම් 1500ක් විතර හදපු ටියුට් එකක් තියෙනවා හරිද මම ඒක එවන්න කල්පනා කරන්න මොකද ඒක ෆිසිකල් හරි නැත්නම් PDF එක හරි විතරක් එවන්නම් මොකද මට ඕනේ මෙතන ඉන්න හැමෝම ඒකක් ගන්න all of you should score a pass හරි එහෙම නැත්නම් පේපර් එක හතර බඩුස්සා මගෙන් ගහනවා ආලෝක කී දෙනෙක් ඒ ගත්තා හරිද හරිද අනිවාර්යෙන් ගහනවා ඔක ඉතින් ඒ නිසා මට කතා කරලා කියන්න පුළුවන් මගේ කට්ටිය ඔක්කොම ඒ කියන ඒ ගත්තද ළමයි ලේසි ඇත්තටම IT අමාරු නැහැ ලේසි පුතේ IT හරි අමාරු නැහැ තේරුණාද අමාරු වෙන සමහරක් කට්ටිය කියනවා සෞඛ්‍ය කරාම ලේසි එහෙම කියනවනේ සමහරක් අය ඒ කට්ටියට ගෞරවයෙන් බුදු සරණයි හරි ඉතින් ඒ නිසා පුතේ මේ ඔයගොල්ලන් හරි IT කරන එක ඇත්තටම තමයි ලොකු දෙයක් මොකද දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන්නේ මොනවද ICT right ICT වලින් ඒකක් ගත්තොත් ළමයි කොහෙ ජොබ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂුවර් කොහෙ ගියත් රස්සාව ෂුවර් ඒ නිසා ළමයි රස්සාව නැත්නම් මම රස්සාවක් වල දෙන්නම් IT වලට එකක් ගත්තොත් තේරුණාද right okay එහෙනම් පුතේ අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු please go through the lesson once and again and complete your notes if you have missed any point during the lesson then get ready for the just quiz paper right mama hadala තියෙන්නේ ඒක මම ළමයි group එකට වෙරපහ දාන්නම් අපි questions කීපයක් කරමු right good night and God bless you පුතේ අයබෝවන් Thank you, sir. Good night, sir. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir. හොඳයි පුතේ God bless you Thank you. Bye. Goodbye, sir. bye Gihan sir